Assalamu Alaikum. Hello my dear students. So this is the 5th class of chemistry. What is our chapter name? Periodic table and electronic configuration. So in this chapter we were discussed about how to find the electronic configuration and how to find the subshell electronic configuration and how to find the subshell electronic configuration using noble gases. So in the previous class we were discussed about the period number. From the number of outermost shell, how to calculate the period number. In that class we were detailedly discussed about it. So in this class we are going to discuss about the group number of S block elements. Okay, the group number of S block elements. How to find the group number of S block elements. Okay, so we know that there are 4 main blocks: S block, P block, D block and F block. Today we are going to learn about the group number of S block elements. Okay, the group number of S block elements. So in your text in page number 18 you can see a table, and the first element it is lithium. Okay, lithium. What is the atomic number of lithium? The atomic number of lithium is 2. What is the atomic number of lithium? 2. So we can draw the table. Okay. So the element, the first column, the element. In the second column, subshell configuration. Subshell configuration. In third column, its number of electrons in the lab subshell. Number of electrons. Okay. And in the last column, the group number. So from the number of electrons in the last shell, we can find out the group number also. So first we are going to discuss about the element lithium. What is the atomic number of lithium? The atomic number of lithium is 3. The atomic number of, we always write the atomic number in the left side. The atomic number of lithium is 3. So we can write the subshell electronic configuration as 1s2, 2s1. Okay, 1s2, 2s1 is the electronic configuration of lithium. Subshell, not the electronic configuration, it is a subshell electronic configuration. And the number of electrons present in the last subshell. What is the number of electrons in the last subshell? It is 2s1. So number of electrons in the last subshell is 1. Can you see this? 2s1. The last subshell, the electron is, the maximum number of electrons that can accommodate is 1. Then the number of electrons in the last subshell is 1. So the group number is also 1. So from the number of electrons in the outermost shell, we can find out the group number in S block elements. Here the subshell electronic configuration is 1s2, 2s1. So the number of electrons in the outermost shell is 1. This 1. Okay. The number of outermost shell in the number of outermost electrons in the shell is 1. So the group number is also 1. The second element is in your text sodium. Okay. What is the atomic number of sodium? It is a first group element. The atomic number of sodium is 11. So how we can write the subshell electronic configuration? 1s2, 2s2, then 2p6, 3s1. So this is the subshell electronic configuration of sodium, and the atomic number is 11. So what is the number of electrons in the outermost shell? 3s1. Okay, 3s1. So the number of electrons in the outermost shell is 1. This 1. Okay, this 1. And the group number is also 1. Okay. Then the third one is magnesium. What is the atomic number of magnesium? The atomic number is 12. The atomic number of magnesium is 12. So we can write it as 1s2, 2s2, 2p6. Then 2p6. After 2p6 it is 3s2. So this is the electronic configuration of magnesium, and the magnesium electronic the atomic number is 12. So we can write the subshell electronic configuration like this. And what is the number of electrons in the last subshell? It is 3s2. This is the last subshell. It is from the S block. And what is the number of electrons in the outermost shell? It is 2. Okay, 3s2. So the number of electrons in the outermost shell is 2. Then what about the group number? The group number is also 2. Okay.
So the group number is also 2. The last one, calcium. Okay. In your text you can see the table. So from this you complete the table. Calcium, what is the atomic number of calcium? Atomic number of calcium is 20. What about the atomic number of calcium? The atomic number of calcium is 20. So how we can write the subshell electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, then after 3s2 it is 3p6, 4s2. So this is the subshell electronic configuration of calcium, and from this what is the number of electrons in the outermost shell? The number of electrons in the outermost shell is 2. 4s2 LA. Then the number of electrons in the outermost shell is 2, and the group number is also 2. So what inference can you formulate from this table? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന്? For S block elements, the number of electrons in the outermost subshell will be the group number. അതായത് S block elementന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. In the case of S block elements, the number of electrons in the outermost shell is same as the group number. So it is equal. The number of electrons in the outermost shell group number എന്താണ്? Equal ആയിരിക്കും. Okay. So here we can see the number of electrons in the subshell and group number. Here the number of electrons in the subshell and the group number is same. For S block elements, what is the assumption here? For the S block elements, the number of electrons in the outermost subshell will be the group number. അതായത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ ലാസ്റ്റ് സബ്ഷെല്ലിലുള്ളത്, ലാസ്റ്റ് സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതുന്ന സബ്ഷെല്ല്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് സബ്ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് നമ്മൾ മേളിലാണ് അല്ലേ, മേളിലാണ് എഴുതുന്നത്. ഇൻ ദ ടോപ്പ് സൈഡ് വി റൈറ്റ് ദ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ, അതിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ മുകളിലാണ് എഴുതുന്നത്, എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടുള്ളത്. അപ്പോഴ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ വിൽ ബി ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ. എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ളത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ ദ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ്, എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ വി ലേൺഡ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഫ്രം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ. ഓക്കെ, hope you have understand it. Then we are going to learn about the characteristics of S block elements. So what are the characteristics of S block elements? Some common characteristics of S block elements. So now we are going to learn about the characteristics of S block elements. So characteristics of S block elements. You have learned that the S block elements contain alkali metals and alkaline earth metals. In S block elements there is alkali metals and alkaline earth metals. Alkali metals und alkaline earth metals und. Okay, so in the S block there is alkali metals and alkaline earth metals. When the S block elements react, they do not or accept electrons. അതായത് എങ്ങനെ S block elements എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കാം. ഇപ്പം sodium, the atomic number is 11. So what about the subshell electronic configuration or the electronic configuration? 2, 8, 1. This is the electronic configuration. And what is the subshell electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. Okay, this is the subshell electronic configuration of sodium. And മുകളിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത്? സോഡിയത്തിൻ്റെ electronic configuration. So what about the number of electrons in the outermost shell? Outermost shell എത്ര electrons ഉണ്ട്? The electrons present in the number of outermost shell is 1. 1 ആണ് എന്തുള്ളത് outermost shellil ഉള്ളത്. So എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം, for complete the octet we want 8 electrons. octet complete ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര electrons വേണം? 8 electrons വേണം. So we want 8 electrons to complete the octet. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ എത്രയാണ് വന്നേക്കുന്നത്? ഇൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ദർ ഈസ് ഓൺലി 1 ഇലക്ട്രോൺ. 1 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു 1 ഇലക്ട്രോണിനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദ സോഡിയം ആറ്റം വിൽ റിലീസ് ദ 1 ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പം 1 ഇലക്ട്രോണിനെ നോക്കേ 281 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 1 ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ലോസ് ദ സോഡിയം ആറ്റം ലോസ് ദ 1 ഇലക്ട്രോൺ. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ? 28.
2 8 ആവത്തില്ലേ? then it completes the octet. ഇപ്പം 2 8 ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 2 8 ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ എന്താണ്? ഇത് സ്റ്റേബിളായി. സോഡിയം ആറ്റം സ്റ്റേബിളായി. എങ്ങനെ? ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റേബിളായി. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഈസ് ദ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ നമുക്കറിയാം, ഇൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ദർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്സും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്സും ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ദേ ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബോണ്ട് ദെയർ? അയോണിക് ബോണ്ട് ഓർ കോവാലന്റ് ബോണ്ട്? ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യാണോ അതോ റിലീസ് ചെയ്യാണോ? അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യാണ്. സോ എന്താണ് അവിടുത്തെ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? അയോണിക് ബോണ്ടാണ്. ഇൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ദർ ഈസ് അയോണിക് ബോണ്ട്. ഓക്കെ, in s block elements what is the bond there? It is ionic bond. In s block elements what is the bond there? Ionic bond, because it lose the electron and attain the stability. അത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ S block elements. And what is the bond there? The bond is ionic bond. ഏത് ബോണ്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? അയോണിക് ബോണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ because it's not covalent bond എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ covalent bond there is sharing the electrons, but here in s block elements it therefore always forms the ionic bond and എന്താണ്? അയോണിക് ബോണ്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്, ടേബിൾ 1.11. can you see that? Okay, so we are going to discuss about the table. ടേബിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഗ്രൂപ്പ്, ദെൻ വാലൻസി. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ വാലൻസി? വാലൻസി 1. ഓക്കെ, ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ വാലൻസി? ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ വാലൻസി, oxidation state, then the last one, chemical formula. How to write the chemical formula of this atoms? Chemical formula. Okay, so this is a table you can see in page number 20. So first group, so S block consists of first group and second group. We know that the S block consists of first group and second group, and this is the first group and second group. First group we denote the letter by X, and in second group we denote the letter by Y. Okay, and valency 1. We know that it always release the 1 electron. In first block, first group, it always release the 1 electron. So the valency is 1. What is the valency? The valency is 1. And in second group, the valency is 2. So we can check second group magnesium. Magnesium ariyallo, it is a second group element. Magnesium എന്ന് പറഞ്ഞ second group element ആണ്. What is the electronic configuration? 282. So it release 2 electrons. It release 2 electrons. So what is the valency is there? The valency is also 2. Okay, valency എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. Here magnesium, what is the electronic configuration of magnesium? 2A2, and in the outermost shell there is 2. For attaining the എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഫോർ attaining the stability it loses 2 electrons. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ എന്താണ് അതിൻ്റെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ബിക്കം 2A8, ആൻഡ് ദ മഗ്നീഷ്യം അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ബൈ accepting the electronic configuration like 2A8. So the what is the valency? Valency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ വാലൻസി ഈസ് 2. Here the magnesium in the second group, and the valency is 2. It loses 2 electrons, so the valency is 2. We know that sodium it loses 1 electron, so the valency is 1. Okay, what is the oxidation state? So the oxidation state is X1 plus. Okay, the first group in X എന്നാണ്. The first group denoted by the letter X here. So the oxidation state, it loses 1 electron. What is the oxidation state? X1 plus. Okay, then what is the oxidation state of second group? Y2 plus, because the valency is 2 here. Because it loses 2 electrons and the valency is 2, then we can write the oxidation state as Y2 plus. Okay, then what is the chemical formula? How we write the chemical formula?
എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫോമുല എഴുതുന്നത്? ഇഫ് കൺസിഡർ വാട്ടർ. ഓക്കെ, H2O is the chemical formula of water. How it get? എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ H2O എന്ന് വന്നത്? Because hydrogen or the oxidation state of hydrogen is 1. Because the valency is 1. It loses the electron. It has only 1 electron, so it loses the electron and attaining hydrogen. What is the valency in hydrogen? It is 1. Hydrogen valency എത്രയാണ്? 1 ആണ്. The oxygen. What is the atomic number of oxygen? Oxygen atomic number 6 ആണ്. 8 ആണ്. So we can write the electronic configuration 2,6. ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ 2,6 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ എന്താണ് അതിൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ വാലൻസി എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ പ്രിഫിക്സിൽ ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസി ഹൈഡ്രജൻ്റെ താഴെയായിട്ടും പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വാലൻസി ഓക്സിജൻ്റെ താഴെയായിട്ടും എഴുതുന്നു. So this is how to write the chemical formula. Okay, then we can write the chemical formula of first group as X2O. X2O. അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസി, the valency of oxygen right here, and the valency of X, that is the first group element, we write എന്താണ് here. നമ്മളിവിടെ എഴുതും. അപ്പോൾ what is the valency of എന്താണ് second group? Y2O2. This is the valency of what? This is the valency of second group. Okay, so there are okay, so in this class we have discussed about the characteristics of S block elements. We can conclude the section. Okay, so we can discuss about what are the characteristics of S block elements. The first one is more metallic. It is more metallic in nature because in first group and second group there are metals, more metallic. So the character one is more metallic in nature, and the second one is it is more metallic in nature, and the second one is less ionization energy. So now we are discussing about the characteristics of S block elements. It has less ionization energy. So what is ionization energy? In 9th standard you have already learned about that. Then what is ionization energy? Ionization energy എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Energy required to remove an electron. Energy, what is ionization energy? Energy required to remove an electron. ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറ്റത്തിൻ്റെ എബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന് എങ്ങനെയാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഈസ് ലെസ്. അതിന് കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം വി നോ ദാറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഈസ് 281. സോ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവർ റിലീസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് എനർജി നമുക്ക് വേണ്ട. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദ മോർ എനർജി ടു റിലീസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പൽ ചെയ്യേണ്ട. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ലെസ് അയണൈസേഷൻ എനർജി. ഫോർ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ദർ ഈസ് ലെസ് അയണൈസേഷൻ എനർജി. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അയണൈസേഷൻ എനർജി? ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ലെസ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി. ഇതിന് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി മതി. ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറവാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി? ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ടു അട്രാക്ട് ദ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പം ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് there is less electronegativity. ആണ്. എന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? വൈ the S block elements has less electronegativity? ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറവെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? കാരണം ബിക്കോസ് ദ outermost shell there is only one electron, so it donate the electron. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യല്ല, എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോഴെന്താണ് അവിടെ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറവാണ്, ലെസ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ റിയാക്ടിവിറ്റി. So these are the characters of S block elements. Greater reactivity. So in this class we were discussed about the characteristics of S block elements. The first one is more metallic in nature. Then it has for S block elements it wants less ionization energy, and it has less electronegativity, and it has greater reactivity. Okay, so in this class we were discussed about the characteristics of
S block elements and how to find the group number of S block elements. Hope you have understand that. Then next class we will discuss about the P block elements and the characters of P block elements. Now we can wind up the class. Thank you.